তোমার লেখা পড়তে পারতেছো? Yes, sir. এই ম্যাথটা করা লাগবে। So might be a good idea if you start copy the figure at the very least. The question would be here. So figureটা তোমাদের আঁকাই লাগবে। তাহলে রুলার দিয়ে আঁকতে পারো। Okay. The question that we have today. A painter is doing a paint job. He is standing on a uniform plank of mass 5 kg with 1.5 rays of 5 kg. Mass of paint bucket is 3 kg. The mass of painter is 6 kg. Find the reaction forces on support A and B. One would say the paint bucket is going to apply some weight here. The blank is going to apply some weight to its center point. Person is applying some weight along this dotted line. And we have all the length measurements over here. So we are asked to find out what would be the reaction force of A and B. Means what would be the force is at this point. Two forces should be working upwards. So upwards from the bottom. So for this given figure, I want to calculate what the reaction is. So check the question. B number question is a interesting question. B number says that how far to the right of this current position can the painter move without causing any disaster? Without causing a disaster, এই কথাটা আমি explain করি. If the painter starts to move to the right, and whenever he's gonna go past this key point, this location. In this case, the painter can move as the painter moves to the right. His weight will produce a clockwise movement about the weight of the plank and the weight of the bucket is going to produce anti-clockwise movement about. If he moves too far, it is possible that because the painter has a very significantly high mass, see over here, the plank is only 5 kilo and the bucket is only 3 kilo. So if the person moves a bit far, there would happen a problem. The clockwise movement produced by the painter's mass, painter's weight, will become equal or bigger compared to the anti-clockwise movements produced by the plank and the paint bucket. That's going to happen. So the question is, how far to the right of this current position can the painter move without causing this? If he moves too far away, and if he keeps moving, at a certain point, his bucket is going to flip on his head. I mean, this whole plank is going to start to roll over, taking the P point as its point of pivot, or it's going to start to rotate about this point. So like a seesaw.
So that is going to cause a huge disaster because the paint will be spilled and water. এই প্রবলেমটাকে বুঝছো? বলবা। আচ্ছা, এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা আগে পুরো ফিগারটাকে কনভেনিয়েন্টলি লেবেল করে নিই। এর মধ্যে একটা ডাউনলোড থাকবে exactly at the midpoint of the line that should be force 15 person when I press on the load this line is gonna be 600 and as you can see over here, what is the total length of the plank? What do you see? 220. 20 centimeter. So this midpoint we can actually figure out from one side should be 110. So I want to label that up. One side, this point. 110. So I'm leaving only one difference, but if we need any further difference for how far is the center of gravity from the bucket or from A point or B point, these distances have to be carefully calculated if we need them for our calculation, for the upcoming calculation. So we're going to do that if needed. And then obviously the two support points are going to give us some reaction forces. So let's name them reaction force A and force B. So solving the first question is actually pretty simple. I'm going to zoom out a little bit. Zoom out করলে কি কোশ্চেনটা পড়া যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, আমি এইটাকে একটু পরিষ্কার করে লিখি। This is So আমাদের a number solve করার জন্য আমাদের procedure হচ্ছে first of all we can say because the whole thing is now balanced, so resultant force should be 0, which tells us sum of upward forces should be equal to sum of downward forces. So I can write 30 plus 50 plus 60 should be equal to RA plus RB. From here we can get RA plus RB equals to 7. And then now, and for this is the equation that we get from the resultant force should be 0 because the whole plank and the painting situation is currently stable. So sum of upward forces must be equal to sum of downward forces that is given. So the next equation we're going to build up on the idea of resultant moment should be 0. So the moment should be 0, in other words, means sum of all anti-clockwise moment should be equals to sum of all clockwise moment. So এখন কথা হচ্ছে, to recall from your earlier class that I told you that whenever we had the privilege to choose our pivot point, I mean, if we are given an equilibrium scenario, we can actually choose any point on the whole question, whether it belongs to the whole setup or it is somewhere outside the given setup. We have the privilege to choose which point should we take as a pivot point. And it is always a really good idea to choose such a point so that one of the forces will be eliminated from the moment equation automatically, which means if we want to take moments about any point, it might actually be a good idea to take the moment about point A, in which case the moment of RA will become 0, or take the moment about point B, in which case the moment of RB will become 0, because if we take
because the perpendicular distance of these two forces respectively for their respective working point is essentially 0. So because we can choose, in this case, we're going to do that. So which support point do you want me to go for, A or B? B. B? Yes, sir. Okay, so let's try and do that. They take consideration and try to represent their own needs. If he has a point, it's going to give us a স্যার আপনার মাইকে একটু মনে হয় সমস্যা হচ্ছে। এখন কি অবস্থা? জি স্যার, বেটার। Yes, let me know if there is a problem. So about this point, this 30 is going to produce anti-clockwise moment, so it's going to produce clockwise moment. For this force, we're going to get anti-clockwise moment, anti-clockwise moment, and this point is pretty much doesn't produce any moment because we're constantly the moment about this point. So the perpendicular distance is 0, and we don't have any further forces. So if I write this thing, are you into 0 equals to 0, and then I'm going to try to write these equations mathematical form over here. So I'm going to write every force that produces the anti-clockwise moment, and then I'm going to write the distance of that force from B. Very important. I'm going to write, I have to calculate the moment of a certain force. We need to have the product multiplication of that force and the perpendicular distance of that force from the pivot. So in this case, if you see that we have 3 anti-clockwise moment, and from B I can see that 16 is exactly 40 meters away, and then I can also see that RA এটা হচ্ছে 60। প্রমাণ কেউ একজন আমাকে বলো তো হিসাব করে এই লেন্থ কত হবে? Someone, how much do you think is the gap between these two? স্যার 10।
Sir? Sir, are you saying something? We can't hear you. Sir, can't hear you. হ্যালো 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 Yes, sir. হ্যালো এখন ঠিক আছে? Now we can hear. হ্যালো এখন শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. সো এই আমাদের বি পয়েন্ট থেকে সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ফোর্সের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স গুলো লাগবে। সেই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স গুলো আমি পার্ট বাই পার্ট লেভেল করলাম। 60 এর সাথে হচ্ছে 40 অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। সো আমি আগে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট গুলো আগে লিখেছি। তারপর হবে 50 ইনটু 40 প্লাস 10। আমি ইচ্ছা করে এটাকে 40 প্লাস 10 এই ফর্মেটে দেখালাম যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো যে এটা হচ্ছে ফোর্স আর এইটুকু হচ্ছে টোটাল ডিসটেন্স, যাতে করে আমরা এখানে 40 আর এখানে পরে রিলেট করতে পারি। প্লাস 30 ইনটু 40 plus 70 plus should be equals to copper RA into 70 স্যার আপনি কি কিছু বলছেন? না না না, I'm just thinking the total distance in my head. এই কোশ্চেনটা দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা everyone have a look. জি স্যার। ঠিক আছে, এখান থেকে সলভ করে দেখো আর এর ভ্যালু কত আসে। সাবধানে করো, আমিও করি। 60 into 4 0 0 4 0 0 2 6 4 0 6 plus plus 390 it's a 9 equals কত আসছে? 294.545. আচ্ছা আমাকে ফেস ভ্যালু বলো। 294.545. So 24.55 এখান থেকে আমরা আর এর ভ্যালু, বাকিদের কি একই ভ্যালু আসছে দেখো তো সবাই। ঠিক আছে, সো এইটাকে যদি আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 লেবেল করি, সেখান থেকে আমি 1 থেকে পাবো ফার্দার therefore rb equals to 730 minus 24.55
5 এটা কত আসে দেখো তো? ফোর থার্টি Third, 435.45. এটা হচ্ছে আমাদের আরবি ভ্যালু। এইটুকু পর্যন্ত মোরলেস আমাদের দুইটা এ নাম্বার ম্যাথসটা মোটামুটি ডান। আমরা এখান থেকে আর এ পাইলাম একটা আনসার, এখান থেকে আমরা আরবি পাইলাম, এটা হচ্ছে একটা আনসার। আচ্ছা, বি নাম্বার কোশ্চেনটাতে আমাদের কি করতে বলছে সেটা একটু আমরা খুব ভালো করে খেয়াল করি। বি নাম্বার কোশ্চেন সেজ হাউ ফার টু দ্য রাইট অফ হিজ কারেন্ট পজিশন ক্যান দ্য পেইন্টার মুভ উইদাউট কজিং এ ডিজাস্টার। তার মানে হচ্ছে ইফ দ্য পেইন্টার নাও স্টার্টস টু মুভ টু দ্য রাইট, একটা জিনিস আমার খুব ভালো করে খেয়াল করো, as long as the painter's body will be somewhere in between the AB support, মানে হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত, এই পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো জায়গাতেই পেন্টার মুভ করতে পারবে, প্র্যাকটিক্যালি কোনো সমস্যা নেই, because the painter has a huge mass, so he has a huge weight, and that entire weight will be somehow supported by this two line. So there is not a big deal. But problem will start to occur when the painter crosses past that. And we do understand that after crossing the B point, there can be this. So what I'm trying to do over here for solving B, the same figure, let this happen.
এই লজিকটা বুঝছি কিনা দেখো। আমি এখানে পার্সনের পজিশনটাকে একটু ডট 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 লাগিয়ে দেখলাম যে পার্সনটা এখন আর এখানে নাই, পার্সন এইদিকে আছে, হয়ে গেছে। আমি ধরে নিলাম আচ্ছা এই আমার কাটা হয়েছে। আমি ধরে নিলাম the person has walked x distance from his current position, x distance from his current position to his right, মানে হচ্ছে এই পুরো মুভমেন্ট হচ্ছে x, all of it। এই পুরো হচ্ছে x, x distance মুভ করার পর আমাদের জিনিসটা হবে। So when the plank is about to flip about point B, gravitational force Ra equals to 0, because whenever the plank will start to flip over, this side is going to start to go down, this side is going to start to go up, which means this plank will no longer be in contact with point A. As a result, the reaction force of A point will slowly become, will at that point will become 0. কারণ এই A support থেকে আমাদের প্ল্যানটা কি হবে, উপরে উঠে যাবে, because of the large clockwise movement produced by this person. So এই লজিকটা বোঝা গেছে কিনা, যে এই এখানে যে লজিকটা বললাম এই লজিকটা বোঝা গেছে বলমান? জি স্যার। আমরা এখন এই লজিকটাকে ইউজ করে ম্যাথটা সলভ করা ট্রাই করি। ঠিক আছে, যদি আমি ফোর্স গুলা মোমেন্ট গুলাকে লেভেল করতে চাই, রেড দিয়ে বি পয়েন্টের রেসপেক্ট মুভমেন্ট, এখানে একটা মুভমেন্ট এটা থাকবে না, কারণ এই পার্সনটা এই জায়গায় এই পয়েন্টে three moments of here, two anti-clockwise, and the last one on the right side is clockwise. And the moment about RB will also be zero because we're taking moments about the B point. This plus আছে B থেকে আমাদের পেন্সিল আগের পেয়েছে তোমরা আমাকে একটা জিনিস বলো, বোর্ডে পরীক্ষা করো। If this entire distance is the amount of path that he has walked right is x, how big is this much? এটা কি কত? We can figure and find this out. How much would be this distance? The person's position on the right of support B. ভালো করে খেয়াল করো, এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে x, এইখান থেকে এই পর্যন্ত কত? এইটুকু কত? 40। তাহলে এই বাকিটুকু কত? এই পুরো বড় লেন্থটা হচ্ছে x। আমি x পজিশনটা কি ভুল আঁকাতেও তোমাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, আমি x-টাকে মাঝখানে লিখি, ডিভাইড দিস এই পুরো বড় লেন্থটা হচ্ছে x। এই যে এইখান থেকে অরিজিনাল পজিশন থেকে দুই পর্যন্ত, এখানে এটুকু হচ্ছে আবার 40।
তাহলে এইটুকু এক্স প্লাস 40 হবে না? প্রমাণ বুঝছো? জি স্যার। এখন এই কোড কোশ্চেনটা আস্তে আস্তে এক্স এর জন্য সলভ করে কত আসে। আরবি অটোমেটিকলি 0 হয়ে যাবে, আরবি ভ্যালু নিয়ে আমাদের বদারেশন করার দরকার নেই। দিস অটোমেটিকলি বিকাম 0। এখানে থেকে আমাদের সলভ করলে এক্স এর জন্য কত হবে? হয় না। তো 3SF এ 49.846 আসে। ডিপি বল ফেলা তাহলে 49.846 846। 49.8 সেন্টিমিটার। তো সে তার কারেন্ট পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম 49.8 সেন্টিমিটার টু দ্য রাইট মুভ করতে পারবে, অথবা বি সাপোর্ট পয়েন্ট থেকে মুভ করতে পারবে অনলি 9.8 সেন্টিমিটার। এর বেশি যদি একটু মুভ করে তখন কি হবে? তখন আমাদের ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট হয়ে যাবে অ্যাভেলেবল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। As a person slowly moves to the right and he goes beyond this B support point, his movement is going to start clockwise movement. As he moves to the right, clockwise movement আস্তে আস্তে বাড়তেছে। বাট এই বি পয়েন্টের রেসপেক্ট আমাদের অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট অ্যামাউন্ট এই জিনিসটা খেয়াল করবে যে এই দুটো অ্যামাউন্ট চেঞ্জ ঠিক আছে? These are all fixed numbers. So the moment the person comes over here and stands on this point, it's about this is 48 centimeter. At this point, we are gonna have the critical equilibrium that ওই পজিশনে আমাদের প্ল্যাঙ্কটা লাস্ট ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। If the person moves a little bit more, then this clockwise movement will become bigger than the combined anti-clockwise movement of these forces. And as a result, in this case, this right side is going to go down, left side is going to go up, weight will spill over, and we'll have this. So এই অঙ্কের মানে প্রসিডিউরটা বোঝা গেছে কিনা বি নাম্বারটার মেকানিজম? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন? এনিওয়ান? বাকি সবাই বুঝছো? নেক্সট আমাদেরকে আরেকটা স্পেসিফিক কোশ্চেন করাই। এটা হচ্ছে খুব ভালো একটা থট প্রভোকিং এক্সারসাইজ। মুভমেন্ট নিয়ে আরেকটা কোশ্চেন আছে যেটা অনেক ইন্টারেস্টিং।
ইকুয়েশনটা উঠাও। আমি তোমাদেরকে এটা করার জন্য কিছুক্ষণ টাইম নিচ্ছি, ধরো 8 থেকে 10 মিনিট। আমি ফোর্স গুলো লেবেল করে দিচ্ছি না, তোমরা ফোর্স গুলো লেবেল করবা দরকার মতো and try to solve it. কত আসছে? আসছে সবার? জি স্যার। বি নাম্বার কোশ্চেনটা একটু আমি ভালো করে দেখি। বি নাম্বার কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য প্ল্যাঙ্ক অন দ্য হিঞ্জ। খুব ভালো করে খেয়াল করে, এখানে ওয়ার্ডিং এর জন্য আমাদের কোশ্চেনের আনসার ডিফারেন্ট হতে পারে, যেহেতু এখানে আমাদেরকে ফোর্স বের করতে বলছে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এই কেসে সিন্স কোশ্চেন অলরেডি আমাদের টেনশন বের করতে বলছে, আমরা এখানে ডিরেকশন মেনশন না করলেও সমস্যা নেই, কারণ আমরা ডিরেকশনটা অলরেডি আপওয়ার্ড ডিরেকশন দেখাইছি, ফিগারে আমরা অলরেডি একটা আঁকছি আপওয়ার্ড ডিরেকশন। সো এখানে তোমরা চাইলে চাইলে কমা আপওয়ার্ডস লিখতেও পারো, অথবা না লিখলেও সমস্যা নেই, কারণ যেহেতু এটা অলরেডি আমরা ফিগারে লেবেল করে দিয়েছি। সো এখানে আপওয়ার্ডস লিখা বা না লেখার জন্য তোমাদের মার্কস কাটবে না, যে কারণে আমি আপওয়ার্ডসটাকে ব্র্যাকেটে লিখলাম। তোমরা চাইলে লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। হাউএভার এই কোশ্চেনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আপওয়ার্ডস বা ডাউনওয়ার্ডস বা ডিরেকশন মেনশন করতে হবে, অথবা আমাদের এখানে একে দেখাইতে হবে যে আমাদের এই ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করছে। এখন একে দেখালে আবার সমস্যা হচ্ছে যে কোশ্চেনে আমাদের ওই ফোর্সের কথা মেনশন করা নাই, সো আমাদের একটা সার্টেন ক্যালকুলেটেড ভ্যালু এখানে আমরা চাইলে লেভেল করতে পারি। বেটার হচ্ছে লিখে দেওয়া। আমি একটু জিনিসটা এক্সপ্লেন করি। কোশ্চেনে বলছে, খেয়াল করো, ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য প্ল্যাঙ্ক অন দ্য হিঞ্জ। ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য প্ল্যাঙ্ক অন দ্য হিঞ্জ। সো
প্ল্যাঙ্ক হিঞ্জকে কতটুকু ফোর্স দিবে, প্ল্যাঙ্ক হিঞ্জকে কতটুকু ফোর্স দিবে, এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করা খুবই সিম্পল। ট্রাই টু হ্যাভ আ লুক ওভার হিয়ার। আমরা ইকুইলিব্রিয়ামের কন্ডিশন থেকে যেটা জানি সেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম হতে হলে আমাদের মোমেন্টও ইকুইলিব্রিয়াম হতে হবে, which means sum of anti-clockwise movement should be equal to sum of clockwise movement। এই কন্ডিশনও ফুলফিল করতে হবে। At the same time, the total resultant force working on the object that should be also zero, which means sum of upward forces should be equal to sum of downward forces। So এখানে আমরা ক্যালকুলেট করে দেখি এই সিনারিওতে আমাদের টোটাল অ্যাভেলেবল আপওয়ার্ড ফোর্স কত। আপওয়ার্ড ফোর্স হচ্ছে only 83.1 নিউটন, whereas ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কতটুকু, ডাউনওয়ার্ড ফোর্স হচ্ছে 20 plus 38.5, which gives us 58.5 নিউটন। সো এখানে দেখো আমাদের দুইটা ফোর্সের মধ্যে একটা হিউজ একটা মিসম্যাচ আছে। আপওয়ার্ড ফোর্সটার ভ্যালু অনেক বড়, ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটার ভ্যালু অনেক ছোট। তার মানে অবভিয়াসলি এই হিঞ্জ পয়েন্ট থেকে বাকি যতটুকু ফোর্স দরকার ব্যালেন্স করার জন্য ওই ফোর্সটা আমাদের প্ল্যাঙ্কে অ্যাভেলেবল হবে। Try to understand. The hinge should provide the plank the required force, which should be calculated from these two numbers. That calculated force, the required amount of additional force, should be provided on the plank for its equilibrium from the hinge. So the hinge should apply this much force, what is calculated from here. So ওই ফোর্সটা হিঞ্জ প্ল্যাঙ্কে দিবে। সো আমি এই জিনিসটাকে এখানে ক্যালকুলেট করে ফেলি, সেটা হচ্ছে আচ্ছা নিচে নামাই কারণ আমার স্পেস দরকার লেখার জন্য, ফিগারটা থাকুক। সেটা হচ্ছে therefore required force on plank for equilibrium So 24.6 আসে স্যার। এইখানে আমাদের অবশ্যই ডিরেকশন মেনশন করতে হবে। তোমরা একটা জিনিস দেখো, এই দুটা ভ্যালু জাজ করে আমাকে বলো এই রিকোয়ার্ড ফোর্স অন দ্য প্ল্যাঙ্ক ফর ইকুইলিব্রিয়াম, এই ফোর্সটা কোন দিকে হওয়া দরকার, ডাউনওয়ার্ডস হওয়া দরকার ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য নাকি আপওয়ার্ডস হওয়া দরকার? হোয়াট ডু ইউ থিংক? জাস্ট নরমালি চিন্তা করো, টোটাল ডাউনওয়ার্ড। প্ল্যাঙ্কের উপর অলরেডি আপওয়ার্ড ফোর্সটা বড় ছিল, তার মানে অ্যাডিশনাল যে রিকোয়ার্ড ফোর্সটা লাগবে সেটা অবশ্যই ডাউনওয়ার্ডস হতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, এই ফোর্সটা এক্সপিরিয়েন্স করবে কে, প্ল্যাঙ্ক নাকি হিঞ্জ? Try to consider the plank and the hinge as two objects which should be considered as a part of the Newton's third law. Try to think about it. Newton's third law. What does Newton's third law tell us? Newton's third law tells us that every action has an equal and opposite direction. Or in other words, if I put it in a bit simpler terms, if object A gives a force to object B should give object A an equal amount of force in the opposite direction. Now, A requires this much force for its equilibrium. So the hinge should apply this much force onto the plank at the hinge point. So this is for this force and this direction that we are calculating. This is the force applied by the hinge on the plank. ঠিক না? কারণ এই ফোর্সটা লাগবে কার, হিঞ্জের লাগবে নাকি প্ল্যাঙ্কের লাগবে? সেন্টেন্সটা পড়ো। Who needs this force? What do you think? Between the two Hinge. objects, between the two objects, does the hinge need the force or the plank need the force? এখানে আমি যে হিসাবটা করলাম, এই ফোর্সটা কাজ করতেছিল কার উপর? এই আপওয়ার্ড ফোর্সটা কার উপর আপওয়ার্ড ফোর্স? The chain is pulling upwards. Pulling upwards who? The hinge or the plank? Plank. এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা কার জন্য? প্ল্যাঙ্কের। সো এই যে ইমব্যালেন্সটা হিসাব করলাম, এই ইমব্যালেন্সটা কার জন্য? প্ল্যাঙ্কের জন্য। তার মানে এই ফোর্সটুকু লাগতেছে কার? প্ল্যাঙ্কের লাগতেছে, ঠিক না?
plank would require this much downward force for its equilibrium, so that total upward force sum and downward force sum are equal. এই ফোর্সটা আসবে হচ্ছে হিঞ্জ থেকে, so the hinge will apply this much force on the plank. So I can write, so hinge applies 24.6 Newton downwards force on the plank. এই লজিকটা বোঝা যাচ্ছে কিনা যে হিঞ্জ থেকে আমাদের এই ডাউনওয়ার্ড ফোর্স আসতে হবে। এন্ড কোশ্চেনে কি আমাদেরকে এইটা বের করতে বলছে নাকি অন্য কিছু বের করতে বলছে? কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ে দাও। কোশ্চেনে কি বলছে? ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য প্ল্যাঙ্ক অন দ্য হিঞ্জ। আমরা এখানে বের করলাম কি? ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য হিঞ্জ অন দ্য প্ল্যাঙ্ক, ঠিক না? Are you seeing what I'm getting at? আমি ম্যাথসটা করা শেষ করি, তারপর তোমাদের কাছে পুরো পিকচারটা ক্লিয়ার হবে। এই লাইনটুকু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, বোঝার জন্য, লেখার জন্য। না লিখলে এক মার্ক মিস করবা। এক্সামিনাররা এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখার জন্য এই কোশ্চেনটা সেট করবে। এই কোশ্চেন যদি 3 মার্ক থাকে, এই কথাটুকুর জন্য 1 মার্ক থাকবে। এই কোশ্চেন যদি 4 মার্ক থাকে, এই কথাটুকুর জন্য 1 মার্ক থাকবে। যদি 2 মার্ক থাকে, তাহলে এই কথাটুকুর জন্য 1 মার্ক থাকবে। বাকি পুরা হিসাবের জন্য থাকবে বাকি 1 মার্ক। Hold on, খেয়াল করো। The hinge applies 24.6 Newton downward force on the plank. So by Newton's third law, the plank applies 24.6 Newton upward force on the hinge, and this is our answer, not the earlier option. এইটা কিন্তু আমাদের আনসার না, এটা হচ্ছে হিঞ্জ প্ল্যাঙ্ককে কতটুকু ফোর্স দিবে সেটা কোশ্চেনে বের করতে বলছে। প্ল্যাঙ্ক হিঞ্জকে কতটুকু ফোর্স দিবে সেটা। সো আমাদেরকে নিউটনস থার্ড ল ইউজ করে জিনিসটাকে রিভার্স করতে হবে। ম্যাগনিটিউড সেমই আছে, খেয়াল করো, ম্যাগনিটিউড কিন্তু কি আছে, এক্স্যাক্টলি সেম আছে, বাট ডিরেকশনটা কি হয়ে গেছে, উল্টা গেছে না? ডু ইউ সি দিস এভরিওয়ান? জি স্যার। এখন পুরো ম্যাথটা আরেকবার দেখো। এ তো সিম্পল, এ না দেখলে সমস্যা নেই, বি এর পুরো ম্যাথটা একবার দেখো। উই আর ক্যালকুলেটিং দ্য টোটাল ফোর্স অন দ্য প্ল্যাঙ্ক। সো আমি এখানে একটা জিনিস হেডিং এ লিখতে পারি, ফর প্ল্যাঙ্ক, তাহলে জিনিসটা একেবারেই আমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হবে না। ফর প্ল্যাঙ্ক, upward force equals to 3.1 Newton, downward force equals to 58.5 Newton. Required force on plank for equilibrium, 83.1 minus 58.5 equals to 24.6 Newton downwards. This is the force required by the plank. So hinge should apply this force. So hinge applies 24.6 Newton downward force on the plank. Therefore, the plank applies 24.6 Newton upward force on the hinge by Newton's third law. Logical steps গুলো কি বুঝা যাচ্ছে বলবান? জি স্যার। ঠিক আছে। সো এখানে কোশ্চেনের ওয়ার্ডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য হিঞ্জ অন দ্য প্ল্যাঙ্ক, সেই কেসে আনসার এখানেই শেষ। যদি কোশ্চেন বলে ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য প্ল্যাঙ্ক অন দ্য হিঞ্জ, সেই কেসে তোমাকে নিউটনস থার্ড লর পার্টটুকু আবার ইনকর্পোরেট করতে হবে। সো বি ভেরি কেয়ারফুল টু রিড দ্য কোশ্চেন, যে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি কোন ফোর্সটা বের করতে বলছে। ইজ ইট ক্লিয়ার আপ টিল নাও? আমি বেসিক্যালি এই মানে কথার যে মার্কেটটুকু আছে এখানে, বা জাজমেন্টের যে ভ্যারিয়েশনটা হচ্ছে, সেই ভ্যারিয়েশনটা দেখানোর জন্য মেইনলি এই ম্যাথসটা করেছে। ম্যাথসটা প্র্যাকটিক্যালি খুব সিম্পল। আমি একটা মোমেন্টারি কোশ্চেন করলাম, একটা ফোর্স বের করলাম, তারপর সাবট্রাকশন করে আমি একটা এইটুকু পর্যন্ত বেসিক্যালি সবাই করতে পারবে। বাট এরপরে যে ডিসিশন মেকিং স্টেপটা, এইটা লজিক খাটায় মাথা থেকে গুছায় লিখতে পারতে হবে, এবং এটার জন্যই অ্যাডিশনাল মার্কটা থাকবে। এন্ড দিস অ্যাডিশনাল মার্কস cumulatively makes the difference between an A star and an A and a B. Am I making sense? Yes, sir. এটা ক্লিয়ারলি বুঝা গেছে সবার? কারো কোনো কোশ্চেন পোলাপান, এনিওয়ান? No, sir. আচ্ছা,
তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন হোমওয়ার্ক দিই, তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো, সমস্যা নাই। একটা সিম্পল একটা কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। Actually simple না। Let's try this. তুমি কি বুঝতেছো কি আঁকতেছি? স্যার ক্রেন। Exactly. These are intuitive problems, which can help you think more. Hmm?
দেখো আমার হাতের লেখা পড়া যায় কিনা। So the thing is, this is the vertical part of the crane. This is the horizontal segment of the crane. মাঝখানে এই জায়গাতে আমাদের একটা পিভট আছে. This is the top of the crane. We have some 4 concrete blocks on the left which are working as counterweights. We can move them one by one or we can move them all together. For the sake of simplicity, I'm asking you to calculate this thing all together. So you're going to consider this whole mass will be moved to the left or right, while all the 4 concrete blocks will work as a single moving mass. But in practical case, they are actually moved one by one. So one by one move করলে কিভাবে করতে হবে সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে আমি ম্যানুয়ালি করে দেখাবো। সো ওই পার্টটুকু আমার জন্য থাক। তোমরা পুরো ম্যাচটাকে একসাথে মুভ করা যায় সেরকম জাজ করবা। বাট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমাদের এই কংক্রিট ব্লকগুলোর থিকনেস হচ্ছে 1 মিটার। 1 মিটার মানে বুঝছো কতটুকু 1 মিটার? বলবান। এই যে এইটুকু হচ্ছে 1 মিটার। লেট মি ড্র উইথ রেড মেবি। এই যে এইটুকু হচ্ছে, এই লেন্থটুকু হচ্ছে 1 মিটার। সো প্রত্যেকটা কংক্রিট ব্লক 1 মিটার থিক এন্ড কারেন্টলি তোমাকে একটু ডাইমেনশন দেওয়া আছে। আর এই যে মাঝখানে যে কংক্রিট ব্লকটা, খেয়াল করা একটা জিনিস, এখানে কিন্তু আমি লেন্থ গুলাকে খুব মানে tactically set করছি. Have a look from the edge of the horizontal bar to the left border of the vertical end. This is 10 meter. The width of the vertical bar is 1 meter. তার মানে আমাদের যে সেন্টার পয়েন্টটা, এই সেন্টার পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের এজ থেকে কতটুকু দূরে আছে? 10.5 মিটার দূরে আছে না? বুঝো বলবান? জি স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে। আর হচ্ছে এই বর্ডার থেকে আমাদের শেষ পর্যন্ত হচ্ছে 60 মিটার। আর এখান থেকে আমাদের এই ওয়েটের এই লোড যে জিনিসটা, আই ট্রাই টু গিভ সাম মাড কালার, এই লোডের পজিশনটা হচ্ছে 40 মিটার। সো ডিসটেন্স গুলো হিসাব করার সময় 0.5 এর যে প্যাচালটা আছে আমি এখানে সেট করছি, সেই প্যাচালটা খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করা লাগবে। এটা যদি ভুল করে ফেলো তাহলে ক্যালকুলেশনে আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন এরর আসবে। তুমি হয়তো কনসেপ্টের মার্ক পাবা, বাট আনসার মার্কটা তুমি নাও পেতে পারো। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস পিস অফ ইনফরমেশন দ্যাট আই প্লেসড ওভার হিয়ার, tactically placed. আচ্ছা, এখানে কোশ্চেন যেটা করছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য হরিজন্টাল সেকশন। এখানে দেখো পুরো কোশ্চেন আমি কিন্তু হরিজন্টাল সেকশনের ওয়েট বলি নাই। তুমি যদি নরমালি এখন ক্যালকুলেট করে দেখো যে ফর দ্য গিভেন সেকশন আমাদের যে ক্লকওয়াইজ লোড এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট ইকুয়াল হবে না। জাস্ট গিভেন ভ্যালুগুলোতে যদি চেক মানে মেজার করো, এখানে জিনিস খেয়াল করো, ইচ কনক্রিট ব্লক ইজ 160 কিলোগ্রাম। সো আমাদের এখানে ব্লক আছে কয়টা? হাউ মেনি ডু ইউ সি? How many concrete blocks do you see? 3. 4. I see 4. 1, 2, 3, 4. How do you see 3? I labeled 1 meter over here. This is not cut off. Yes. কাটটা না? চারটা দেখতেছো? Yes sir. ঠিক আছে। সো এখানে একটা জিনিস বলে দিচ্ছে হচ্ছে, সো আমাদের টোটাল ম্যাস হবে হচ্ছে 4 টাইমস অফ দিস। সেটাকে আবার 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের টোটাল ইয়াটা বের হবে। কি বের হবে? নিউটনটা বের হবে, ওয়েটটা বের হবে। এবং এই জিনিসটার যে সেন্টার পয়েন্ট সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি বর্ডারে না। এই জিনিসটার সেন্টার পয়েন্টটা হবে হচ্ছে এরকম একটা জায়গায়, ঠিক না? বলতো এই পয়েন্টটা আমার এখান থেকে কতটুকু দূরে হবে? হাউ ফার ডু ইউ থিংক দিস উইল বি? এই ডিসটেন্সটা কত হবে বলতো? Sir, 8 meter. 8 মিটার। Do you everyone see that this should be 8 মিটার? কারণ কংক্রিট ব্লকগুলোর থিকনেসই হচ্ছে 1 মিটার করে। এখানে একটা 1 মিটার, এখানে একটা 1 মিটার গ্যাপ। এই পুরোটুকু হচ্ছে 10 মিটার। তার মানে এখান থেকে 2 মিটার গ্যাপ হয়ে গেলে বাকি লেন্থটুকু হবে কত? 8 মিটার। বুঝতেছো? আচ্ছা, Yes, এটা sir. কোশ্চেনে দেওয়া নাই। এগুলো তোমাদেরকে বুদ্ধি খাটায় করতে হবে। সো এগুলো আমি সব কন্ট্রোল জেড দিয়ে দিচ্ছি। সো এগুলো তোমরা বুদ্ধি খাটায় লেভেল করবা। লেকচার থেকে তো দেখলেও হবে, সমস্যা নাই। সো এইটা ইউজ করে তোমাকে প্রথমে ওয়েট অফ দ্য হরিজন্টাল সেকশন বের করতে হবে। সো এই যে হরিজন্টাল সেকশনটা আমাদের এখানে আছে, এটার ওয়েটটা কত হবে সেটা আমাদেরকে সামহাউ বাই করতে হবে। অবভিয়াসলি এটা একটা ইউনিফর্ম হরিজন্টাল বার। এখানে যদি কোশ্চেনে কিছু যেহেতু কিছু বলি নাই, সো তুমি ধরে নিবে এটা ইউনিফর্ম হরিজন্টাল বার। এটার ওয়েটটা কত হবে এবং সেটা ওয়েটটা এক্স্যাক্টলি মাঝখানে কাজ করবে, সেটা তুমি বের করে লেভেল করে ফেলবা। আচ্ছা, বি নাম্বার কোশ্চেনে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ইফ দ্য লোড ইজ মুভড 15 মিটার লেফট, কারেন্ট পজিশন থেকে যদি লোডটাকে 15 মিটার লেফটে মুভ করা হয়, where should the counterweights altogether move? তোমরা সেই কেসে আমাদের এই টোটাল কাউন্টারওয়েট গুলাকে কত মানে কোথায় মুভ করতে হবে?
অবশ্যই আমরা তাদেরকে বামে পুশ করে ফেলে দিব না, সো দে হ্যাভ টু বি মুভ টু দ্য রাইট, হুইচ ইজ অবভিয়াস, বাট কতটুকু মুভ করতে হবে। এন্ড যেহেতু কোশ্চেন বলছে ওয়্যার, সো ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই ইট ইন টার্মস অফ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ভার্টিক্যাল বার, যে এই ভার্টিক্যাল বারের থেকে আমাদের এত ডিস্টেন্স দূরে প্লেস করতে হবে। সো এটা হচ্ছে একটা জিনিস। বা তুমি যদি চাও যে এক্সাক্ট মুভমেন্ট ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করতে, সেটাও করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, দুইভাবে একভাবে করলেই হবে। সো এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবে, এটা মাথা ঘামাবা, চেষ্টা করবা, না পারলে আমি হেল্প তো অবশ্যই করব। সি নাম্বার কোশ্চেনে বলছে, দেখো, এক্সপ্লেন হোয়াই মুভিং দ্য লোড ফার্দার রাইট ফ্রম কারেন্ট পজিশন ইজ এ ব্যাড আইডিয়া। এখানে একটা জিনিস বলে দিছিলাম, খেয়াল করো কি বলছি। The crane is currently in equilibrium. Do you see this? This is very important. এই সিচুয়েশনে আমাদের পুরো ক্রেনটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে এবং আমাদের কাউন্টারওয়েট গুলো এর থেকে লেফটে মুভ করা সম্ভব না, তাহলে আমাদের কাউন্টারওয়েট পড়ে যাবে। এই কন্ডিশনে যদি আমি লোডটাকে আরো ডান পাশে নেই, তাহলে কি হবে? পুশ দ্য ওয়েট a bit to the right, what will happen? The load will be lifted. The load will be lifted how? The load will move higher up, and the counter. Okay, let me help you. Moment is given by force into distance. If I move the load to the right, the force, which is the weight of the load, that will remain the same. But what will happen to the distance of the load? Will it increase or not, or decrease if I move it to the right using the slider? So I thought the counter block will be moved to the right. Exactly. আমরা যদি লোডটাকে ডান দিকে সরাই, সেই কেসে লোডটার ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট বেড়ে যাবে। সো সেই কেসে লোডটা নিচে নেমে শুরু করবে, কাউন্টার ক্লকটা উপরে ওঠা শুরু করবে, আর ইভেন্চুয়ালি আমাদের পুরো ক্রেনের সেটআপটা কি হবে? ইমব্যালেন্স হয়ে ভেঙে পড়ে যেতে পারে। সো এই জিনিসটাকে তোমরা লজিক্যাল সিকোয়েন্সে গুছায় লিখবা। So I wanted to see that how well can you articulate this idea. Moving the load on the right side will produce a more stronger clockwise movement, which cannot be balanced by the counterweights because they are already at the maximum left position. So we cannot get any further anti-clockwise movement from the counter blocks, which means the unbalanced moment will cause the horizontal bar to rotate and the load can fall off from the side. So এটা যদি নিচে নামে যাওয়া শুরু করে, এটা উপরে উঠে যাওয়া শুরু করবে, সো ইভেন্চুয়ালি আমাদের লোডটা স্লাইডার থেকে ফুস করে মাটিতে পড়ে যেতে পারে। অ্যাক্সিডেন্টস ক্যান হ্যাপেন। সো এই জিনিসটা, এখানে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি আছে, বা সেই জিনিসটা তোমরা ভাষা টাষা দিয়ে গুছায় লিখবা। সো কতটুকু গুছায় লিখতে পারতেছো, যদি লিখতে না পারো, কিভাবে লিখলে, কিভাবে চিন্তা করলে কম কথায় মার্ক স্কোরিং হিসেবে ভালো একটা মানে গুছায় লেখা যাবে, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে ডিটেইলস আলাপ করব। কোশ্চেনটা বুঝা গেছে কিনা? আমি কোশ্চেনটা হোমওয়ার্ক দিলাম, বাট আমি কোশ্চেনটা বুঝাই দিলাম যাতে করে তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারো। কোশ্চেনটা মেক সেন্স করতে বলবান এভরিওয়ান? Yes, sir. ঠিক আছে, আমি পুরা কি বলে পুরা এই ইমেজটারই ইমেজ তোমাদেরকে ইয়াতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, জেপিজি করে মেসেঞ্জারে সেভ করে দিচ্ছি, সেন্ড করে দিচ্ছি। সো তোমরা ওখান থেকেও তোমরা কোশ্চেনটা কপি করে ট্রাই করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। আর আমাদের পরের ক্লাস হচ্ছে সানডেতে 7:30 না, সানডে 7:30 না, সরি, স্যাটারডেতে কটার সময় যেন ছিল? স্যাটারডেতে 7:30 না? Yes, sir. ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আমরা স্যাটারডে 7:30 করব। আমি এই লাস্ট উইক স্যাটারডে 7:30 তে আমার কিছু একটা ঝামেলার জন্য মনে হয় ক্লাস নিতে পারিনি। আই এম সরি ফর দ্যাট, বাট উইল ইনশাআল্লাহ অবভিয়াসলি মিট অন দ্য নেক্সট স্যাটারডে। তোমরা মেবি একটা প্রবলেমই ট্রাই করো। আমি একটাই হোমওয়ার্ক দিলাম, দিস ইজ এ ব্রেইনস্টর্মিং সেশন, সো না পারলেও কোনো ক্ষতি নাই, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু ট্রাই। ঠিক আছে, হোয়াট এভার ইউ ডু, যেটাই তুমি করো না কেন সেটা তুমি মাথা খাটায় করবা, এটা হচ্ছে কথা। ভুল হলেও সমস্যা নাই, তুমি ভুল জিনিসও মাথা খাটায় করবা, মাথা খাটাও, এটা হচ্ছে আমার এক্সপেকটেশন। ঠিক আছে বলবান? ভুল করতে কোনো ভয় নেই, কারণ এটা পরীক্ষা না, এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক। এই হোমওয়ার্কের উপর তোমার কোনো মার্কস দেওয়া হবে না, এই হোমওয়ার্ক থেকে আমরা শিখবো যে কিভাবে প্রবলেম সলভিং করতে হয়। সো ডোন্ট বি স্কেয়ার্ড অফ মিস্টেকস, ডু মিস্টেকস, ফ্রম মিস্টেকস উইল লার্ন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অনেকক্ষণ সময় দিলে তোমরা। আসসালামু আলাইকুম, আজকে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি।